Hello, good morning, friends. Now we will see. Yesterday we have seen that what is mean by productivity, types of productivity we are going on. Out of that, partial productivity we have seen. Yesterday one table I have shown you, and now today we are moving towards advantages of partial productivity measure. We are moving for partial productivity measure. Okay. So it is a good diagnostic measure to identify areas where improvement may be done. Easy to calculate as independent of other inputs. Easy to understand. Management finds it easy to understand and pinpoint the logic for its improvement. It is easy to benchmark with other industries. For example, the labor productivity of a publicly limited company producing steel may be compared with labor productivity of private sector steel producing company. Data may be easily generated for this. Okay. Now, what are the limitations, that disadvantages? It can be misleading if used out of context. It does not contain the overall effect of the system of performance. Focused areas of improvements are difficult to identify. Therefore, wrong areas of management control may be identified. It gives myopic view of performance. This means only limited factors are considered to affect the output performance. It misses holistic or totally approach. These are the limitations of the partial productivity. Now we will see total factor productivity. Total factor productivity is a productivity measure combines that labor and capital, two of the most common input factors used in the partial productivity measure. This measure is often used at the national level because many governments collect statistics on both labor and capital. पहिलं कसं होतं, पार्शियलमध्ये productivity we can measure with labor, we can labor with capital, we can labor with machine. या गोष्टीवर आपण इंडिव्हिज्युअली आपण प्रत्येक फॅक्टर कसा इफेक्ट करतो प्रोडक्टिव्हिटी त्याच्यावर विचार करू. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर अँड कॅपिटल, टू ऑफ द मोस्ट कॉमन जे इनपुट फॅक्टर्स आहेत त्याचा इफेक्ट प्रॉडक्टिव्हिटीवरती काय होतं हे आपण बघणार आहोत. टोटल प्रोडक्टिव्हिटी इंडेक्स इज इक्वल टू नेट आउटपुट डिवायडेड बाय लेबर इनपुट प्लस कॅपिटल. ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करतो. म्हणजे पहिल्यांदा काय करत होतो, आउटपुट, नेट आउटपुट डिवायडेड बाय लेबर इनपुट, नेट आउटपुट डिवायडेड बाय कॅपिटल इनपुट, नेट आउटपुट डिवायडेड बाय मशीन इनपुट, नेट आउटपुट हे जे आपण काल जे फॅक्टर वेगवेगळे बघितले होते. नंतर नेट आउटपुट डिवायडेड बाय एनर्जी,
नेट आउटपुट डिवायडेड बाय ॲडव्हर्टायझिंग अँड मीडिया, नेट आउटपुट डिवायडेड बाय ऑथर एक्सपेन्सेस. हे जे सगळे खर्च करणारे आपले वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत त्या प्रत्येकाचा आपण इथं विचार करत होतो. पण ह्या टोटल पॉवर फॅक्टरमध्ये इट इज नेट आउटपुट डिवायडेड बाय लेबर इनपुट प्लस कॅपिटल इनपुट, या दोन्हीचा विचार आपल्याला करावा लागतो. ॲडव्हान्टेजेस आर data from company records is relatively easy to obtain, has value added approach, and limitations are no consideration for material and energy input, difficult to relate value added approach to production efficiency. आणि म्हणजे पहिल्यांदा करतो टोटल फॅक्टर प्रॉडक्टिव्हिटी म्हणजे पार्शियल पॉवर फॅक्टर, टोटल फॅक्टर प्रॉडक्टिव्हिटी अँड टोटल प्रॉडक्टिव्हिटी. पहिल्या याच्यामध्ये जे काही तुमचे जे ठरवलेले आहेत ॲडव्हर्टायझिंग बजेटमधले जे खर्चाचे आयटम आहेत त्याच्याशी रिलेटेड करून इंडिव्हिज्युअली तुम्ही त्याचं आउटपुट काढणार आणि त्याची एफिशियन्सी किंवा प्रॉडक्टिव्हिटी काढायचा प्रयत्न करणार. दिस इज पार्शियल. इन टोटल पार्शियल इट इज ए combination of labor plus capital which is having more factor or more percentage weightage over productivity that we are going to consider. But it is in combination of one labor plus कॅपिटल. हे इनपुट झालं, हे आउटपुट तर आहेच. अँड टोटल प्रोडक्टिव्हिटी फॅक्टर TPM इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्टिव्हिटी इज अ प्रोडक्टिव्हिटी मेजर दॅट इनकॉर्पोरेट्स all the inputs required to make a product or provide a service. The inputs could be grouped in various categories as long as they determine the total inputs required to produce an output. The total productivity measure TPM is equal to output upon all the inputs. पहिले काय होतं, इंडिव्हिज्युअल इनपुट्स, आउटपुट अपॉन इंडिव्हिज्युअल इनपुट्स. टोटल पार्शियलमध्ये आउटपुट अपॉन लेबर प्लस कॅपिटल. अँड नाव हिअर इन टोटल प्रोडक्टिव्हिटी मेजर we are going to consider output upon all the inputs. It may be labor, it may be capital, it may be material, it may be advertising, all whatever factors coming, that all we are considering while calculating the productivity. Total productivity is equal to total tangential output divided by total tangible input. Tangible is equal to measurable. Measurable जे काय आहे त्याचं कन्सिडरेशन करावं. Advantages are easy and more accurate representation of total picture of the company, easily related to total cost, considers all quantifiable outputs and inputs. Limitations, difficulty in obtaining data, requirement of special data collection system. हे झालं टोटल प्रोडक्टिव्हिटी मेजरचे ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसअडव्हान्टेजेस. आता प्रोडक्टिव्हिटी, इफ यू आर अ वर्कर, हाऊ यू कॅन इम्प्रूव्ह दी प्रोडक्टिव्हिटी. अडॉप्ट पॉझिटिव्ह वर्क ॲटिट्यूड. लर्न न्यू स्किल्स अँड एनहान्स नॉलेज. वर्क ॲज अ टीम. Be willing to make sacrifice. Keep the workplace clean. Provide good customer service. Plan ahead. Use time effectively. Be prepared to work beyond normal working hours. With all these parameters or all activities or properties, we can improve the productivity. You can means worker can improve the productivity. This is a role of productive worker, so that if worker works in such a manner, automatically this is going to happen.
Plan ahead, use time effectively, and be prepared to work beyond norm. And if you are an employer, if you are a worker, how you can improve the organization productivity is mentioned. Now, if you are an employer, how we can improve the productivity? Help your employees to improve their performance, promote team building and participation at work, modernize work equipment as necessary, take disciplinary action when necessary, participate in training course to upgrade your management skills, train, motivate and counsel your workers, communicate the company's objective and targets to all employees, generate effective ideas, plans and strategies, be more efficient in decision making, increase or maintain level of competitiveness. With the help of that, employer can improve the productivity. परत एकदा आपण बघून घेऊ. हेल्प युअर एम्प्लॉईज टू इम्प्रूव्ह देअर परफॉर्मन्स. त्याला मदत करा. कुठं कमी पडतो आहे, काय होतं आहे, कशा हिशोबाने होतं आहे त्याची. प्रमोट टीम बिल्डिंग अँड पार्टिसिपेशन ॲट वर्क. एकमेकांचे कोऑर्डिनेशन वाढवा. मॉडर्नाइज वर्क इक्विपमेंट्स ॲज नेसेसरी. गरज पडत असेल, कुठं काही नवीन मशीन घ्यायची गरज पडत असेल तर त्याच्या हिशोबाने विचार करणं जरुरी. पार्टिसिपेट ट्रेनिंग कोर्सेस टू अपग्रेड युअर मॅनेजमेंट स्किल्स. Train, motivate and counsel workers. Communicate the company's objective and targets to all employees. General effective ideas, plans and strategies. Be more efficient in decision making and maintain level of competitiveness. Productivity within the organizations. Organizations do contribute towards GDP growth. At micro level, organizations have the following objectives at the core of its productivity improvement program: making better use of available resources in order to increase output, reducing the cost of producing goods and services, operating as efficiently and effectively as possible, providing a higher quality of service. Employing faster and more accurate processes for identifying customer needs, improving the quality of products, promoting teamwork and cooperation among the staff members, providing training and acquire highly trained and capable workforce. That means when you are productivity within the organization, it is a combination of worker can improve, how a worker can improve the productivity, and how employer can improve the productivity. It is a combination of both. Automatically organizational productivity will increase. Some pertinent issues that affect productivity: high number of staff on sick leave, जो productivity कमी करते हैं, unauthorized absenteeism, negative attitude and behavior in workplace, wastage of resources, obsolete laws and policies, long procedures, poor managerial styles,
poor leadership, poor customer services. These are the factors which may affect the productivity, or these are the issues which may affect the productivity of the organizations. Poor working conditions, low quality substandard products, inadequacy of inequality in salary, poor communication, reward system, lack of appropriate safety measures, poor working environment, delay in production target, lack of incentives. Lack of incentives. These are the different issues by which the productivity may decrease. Same thing, factors affecting productivity are controllable and internal factors. One is product, the extent to which the product meets the output requirement. The cost benefit factor of a product can be enhanced by increasing the benefit of at the same cost, or by reducing the cost for same benefit. Plant and equipment play prominent role in enhancing productivity. The increased availability of plant, the proper maintenance and decreased time increases the productivity. Further increases by proper utilization, modernization and investment. Technology, innovative and latest technology like automation, information technology improves productivity. Various aspects of technological factors are size and capacity of plant, timely supply and quality inputs, production planning and control, repair and maintenance, waste reduction, efficient material handling. These are हे सगळे पॅरामीटर्स आहेत. These are the factors which are going to hamper on productivity. Next is materials. Efforts to reduce material consumption and energy consumption. Factors to consider are selection and quality of right material, control of scrap and wastage effective, stock control, optimum energy utilization of energy saving. Human factors, depending upon the human competence and skills of ability to work effectively, and depends upon training, education and experience, aptitude, etc. Work methods, improving the way in which work is done. Work study and industrial engineering techniques and training improves the work method, which in turn enhances the productivity. Next is management style, influences the organizational design, communication in organization, policy and procedure. A flexible and dynamic management style is a better approach to achieve higher productivity. अनकंट्रोलेबल फॅक्टर्स हे आत्तापर्यंतचे कुठले ते कंट्रोलेबल होते. नाव अनकंट्रोलेबल. जर ते म्हणजे कंट्रोलेबल कुठले प्रॉडक्ट आहे, त्याची क्वालिटी, प्लांट अँड मशिनरी, त्यामुळे क्वालिटी, टेक्नॉलॉजी, प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या हिशोबाने क्वालिटी मेंटेन करणे, मटेरियल्स त्याच्या हिशोबाने प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करून, ह्युमन फॅक्टर्स म्हणजे तुमचे जे काही लोक आहेत त्यांना ट्रेनिंग देऊन त्यांचं काही त्याच्या ॲटोमॅटिकली त्याच्याशी रिलेटेड माणसं डिप्यूट करून वी कॅन कंट्रोल द प्रॉडक्टिव्हिटी. वर्क मेथड्स, वर्क स्टडी आणि इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग इम्प्रूव्ज द वर्क मेथड्स which in turn enhances the productivity. Management style influences the organizational design,
communication in organization, policy and procedures. A flexible and dynamic management style is a better approach to achieve higher productivity. Uncontrollable or external factors, structural adjustments, economic and social, economic changes are shift in employment from agriculture to manufacturing, import of technology, industrial competitiveness. Natural resources, man, land and raw materials are vital for productivity management, productivity improvement. Government policy and infrastructure, government policies and programs are significant to productivity practices of government agencies, transport and communication, power and taxes. हे तुमच्या हातातली गोष्ट आहे का? स्ट्रक्चरल ॲडजस्टमेंट, इकॉनॉमिक अँड सोशल, म्हणजे मार्केटमधले जे काय आहे, जे लोक ॲग्रिकल्चरचे लोक इकडे शिफ्ट होऊ लागले, त्यामुळे इम्पोर्टची टेक्नॉलॉजी चेंज व्हायला लागली, इंडस्ट्रीयल कॉम्पिटिशन वाढत चालली. हे तुमच्या हातातली गोष्ट नाही. त्यामुळं त्या गोष्टी पण तरीसुद्धा त्या गोष्टी आहेत ज्या प्रॉडक्टिव्हिटीला हॅम्पर करू शकतात. नॅचरल रिसोर्सेस, मॅन पॉवर, लँड अँड रॉ मटेरियल्स, हे जे तिथले लोकल क्वांटिटी, लोकलचे मुलं आहेत, हे पण तिथले प्रॉडक्टिव्हिटीच्या हिशोबाने फार महत्त्वाचे असतात. गव्हर्मेंट पॉलिसी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर, गव्हर्मेंट पॉलिसीज अँड प्रोग्राम्स आर सिग्निफिकंट टू प्रॉडक्टिव्हिटी प्रॅक्टिसेस of government agencies, transport and communication, power, taxes and internet rates have maximum influence on productivity. नंतर आहे ways to improve the productivity. Some basic productivity improvement techniques are technology based, CAD/CAM, SEAMS. CAD refers to CAD has significant impact on human productivity as it minimizes the risk of functioning, reduces error, speed the evolution of alternate design. CAM is a useful to design and control manufacturing system. It helps to achieve effectiveness in production system, in-line balancing, production planning and control, capacity requirement planning, manufacturing resource planning, materials requirement planning, automated inspection, याच्यामुळं आपण करू शकतो. कॉम्प्युटर इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग characterized by automatic line balancing, machine loading, scheduling, sequencing, automatic inventory control and inspection. Robotics, laser technology, modern maintenance techniques, energy technology and flexible manufacturing system. Those comes under technological based, आणि ह्या टेक्नॉलॉजिकल बेसमुळे मॅक्झिमम प्रॉडक्टिव्हिटी चेंज होत आलेली आहे आत्तापर्यंत. नंतर एम्प्लॉय बेस्ड, फायनान्शियल अँड नॉन फायनान्शियल इन्सेंटिव्स ॲट ग्रुप अँड इंडिव्हिज्युअल लेवल, एम्प्लॉय प्रमोशन्स, जॉब डिझाईन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, डिसिप्लिन मेकिंग, क्वालिटी सर्कल, सॉन्ग ग्रुप ॲक्टिव्हिटी, QCFI फोरम, पर्सनल डेव्हलपमेंट. ह्या म्हणजे हे एम्प्लॉईज जर ह्या गोष्टी वाढवल्या, दॅट कॅन गिव्ह अस हायर प्रॉडक्टिव्हिटी. मटेरियल बेस्ड, जे आपण आधी बघितलं होतं, सेम थिंग आहे. ह्या गोष्टी आहेत, त्याचे पॅरामीटर्स आहेत. त्यालाच मटेरियल बेस्ड, मटेरियल प्लॅनिंग अँड कंट्रोल, पर्चेसिंग, लॉजिस्टिक्स, मटेरियल स्टोरेज अँड ट्रॅव्हल, सिलेक्शन, प्रॉपर सोर्स सिलेक्शन अँड प्रोक्युरमेंट ऑफ क्वालिटी मटेरियल, वेस्ट एलिमिनेशन, मटेरियल रिसायकलिंग ऑफ रिसोर्स. प्रोसेस बेस्ड, methods of engineering of work simplification, job design, job evaluation and job safety. Human factor engineering. And product based are value analysis, value engineering, product diversification, standardization and simplification, reliability engineering and product mix production. And the management based, management style, communicate in the organization work culture, motivation, prompting, group activity.
work environment, better lighting and illumination, better ventilation, safer place and equipment. With this we can improve the productivity, and this finishes our chapter 1. And these are these 3 videos are there. It is around 15 to 20 minutes or half an hour, next to next half an hour videos are there, which can give or clear your doubts with respect to productivity. Please go through it and check, and if any problem, please contact me so that we can increase or we can solve your difficulties and others. Thank you. Thanks.